Ageno ni rio makare janeno mar Kala TV Odiochieng ni mano mar tarik 12 dwe mar ariyo higa 2026 en kindego ma wayudo weche manyien mago mag Dier Odiochieng, wechego mago mawuok achiel kachiel mesawa mano mar kawo weche manyien ibedo koda nyaka giko. Nyinga Neli Achieng Ndine. Wachako gi mago ma otimore pacho kae okinyi mano makawuono. Kama bende wayudo kanyo ni Senator Edwin Sifuna okinyi makawuono ne otwa kod jofwambo mana kama obiro mana tok ndalo achiel tok kane othiche oko e apisi kod kuku mano mar duond bura mar ODM kaka jagoro mar duond bucha ODM e pacho kae. Sifuna ne olero ni onge ng'ata mano mabende nyalo thiche oko kata nyalo gole kata mae lemo mano mabende osebedo ka omako kuom kinde malachno. Jatelo no ne oten kod jotelo mago ma opogore kanyo mabende oting'o Governor James Orengo, Molor Babu Owino kaachiel kod Molor Winnie Odinga e kind jotelo mago mamoko. Korka kore Governor mano ma Siaya James Orengo to ne ochayo malich mokalo jogo mabende ne otenore kata ne itudo kod chenro no mano mar ne thicho oko e apisi Edwin Sifuna. Thank you, ladies and gentlemen. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. We know what Baba stood for. Baba stood for justice. Baba stood for fair hearing and trial. And the meeting that took place in Mombasa was an illegal meeting. That was a kangaroo meeting that was set up to remove the current Secretary General of ODM, Edwin Sifuna, from office. I want to state that these leaders were seen at one point in Mombasa taking sacred oath to uphold and protect the party constitution, the same constitution that they are violating. There was no proper procedure that was followed. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Lastly, I want to state that the only mistake Sifuna committed and the only mistakes that we are committing is to fight for the downtrodden, to fight for the forgotten in this society, to fight for the less privileged in Kenya, to fight for jobs to be given to our youth, to fight for against the high cost of living that is affecting Kenyans in this nation. These are the only crimes that we are committing. And I want to assure you that we are going to fight. The war has been done, the war has been declared, a line has been drawn. If you are on our side, you are on our side. If you are on the other side, fight on the other side. But this is not going to stop anytime soon. Thank you. Thank you very much, members of the Fourth Estate, my colleagues here. The second casualty of this coup was removed as the Deputy Organizing Secretary via a WhatsApp message. You know very well that our party constitution, to remove a NEC member, it must be a resolution of the NEC. I was removed even before the NEC met. And I'm elected member of parliament on ODM ticket twice from a very volatile, extremely non-ODM zone. From Westland to the border of Malaba, the only member of parliament on ODM is Caleb Amis. And this is a person the ODM has... That this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination, or incompetence in the execution
of my duties as the Secretary General. Neither have I been invited to respond to any complaints in and out of the party on any matter that would constitute grounds for removal of a Secretary General. Consequently, no lawful organ of the party has invited me to any hearing. Indeed, as far as internal differences in opinion go, my only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent, and disastrous Ruto misadventure. Kleptocracy is not a philosophy that an entire nation can give a second chance. This month marks the beginning of my 9th year as SG of ODM. I am the longest serving individual in that position. To serve that long at the feet of the enigmatic Raila Odinga needed one to summon all reservoirs of wisdom from all possible sources, but most importantly, to remain a true and loyal student of the great icon. Even in the current circumstances, I would never betray the ideals and principles of my late party leader. I have served this party with loyalty, diligence, and unwavering commitment because I had a leader in Raila who nurtured young people and young leaders and knew how to bring competing interests and egos into one functional movement. Together, we have defended the Constitution, strengthened internal party structures, and safeguarded the voice of millions of Kenyans who believe in social justice and accountable leadership. My record speaks for itself, and it always will. It is in public domain that my opposition to the party's dalliance with Ruto started long before the Right Honorable Raila passed on. He understood my reasons and accommodated them. It is also a known fact that regardless of what political deals Raila struck with different regimes, he would never have allowed his beloved party to be turned into a mere appendage of State House, where decisions are rubber-stamped after instructions are received from the regime. It is painful to note that sections of the party continue to desecrate the legacy and memory of Raila by turning this party into a theater of the illegal. Just last week, on 3rd February, a Gazette notice was released purporting to legitimize the recent changes in party leadership, with the rider asking for public input within 7 days, even though the stated date had lapsed by 3 weeks. Essentially, those who now purport to run the party are aware that, for instance, the new party leader was installed unprocedural and unconstitutional. These shortcuts and illegal edicts reflect the bad manners that progressive institutions and individuals pick up as soon as they get cozy with. Kapod warango mana weche makamago, wayudo kanyo ni jatend piny Kenya emitudo kod midhiero kaachiel kod pogruok mano mabende sani to koro nenore e duond bura mar ODM. Weche maket koda magi ne owachi kod gavana mano ma kaunti ma Siaya James Orengo, mano mabende ne okwero malich miwuoro jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi owere kod duond bura mar ODM. Ne oloso kod jofwamb weche sechego mabende ne oteno Edwin Sifuna e chenro ne mano mar twak kod jofwambo okinyi makawuono bore Nairobi kocha. Bende ne ochayo yono ma sani to koro itayo godo duond bura mar ODM. Ne oloso kama. In which Edwin Sifuna was the Secretary General, there is no single moment that Raila Odinga rebuked or criticized Edwin Sifuna in public in the discharge of his functions as Secretary General. I shudder to think that mere minions, people who have got no legitimacy in the entire country, can dare talk about Edwin Sifuna. Sifuna speaks for the party, and even today, Edwin Sifuna is speaking for the party. My first encounter with President Ruto when he was elected as president was in a village in Ugenya, some place called Orenga, and I told him, and if you watch the speeches I've made where President Ruto is, I have implored him not to kill political parties, because I could see this coming. The problem in ODM, and I like what Senator Ososi has said, the problem in ODM is President Ruto. We are asking President Ruto to let ODM go, let ODM alone.
He has not taken it hostage. He is in possession of the party called ODM. He is convening meetings of organs of ODM, of course excluding Honorable Sifuna and Honorable Osos. There are meetings that have taken place in Kilgoris, and the ones in State House are countless. Please, please, leave ODM alone. To bende bang' kuku mano mar duond bura mar ODM ne jotimo lokruoge mopogore opogore e duond burano kanyo ma oting'o thicho oko Edwin Sifuna ka achiel kod lando ayanga ni sanito koro gipogore kata giwuok oko e riwruok mano mar Azimio. Jotelo mago mopogore opogore mawuok e duond bura mar ODM no sanito koro osechako golo pachgi kotenre kod weche maket koda mano. Kane oloso kod jofwamb weche kata kane oloso kod wang' jowi mano mar Kala Okinye mano ma kawuono, migosi Philip Ongeri mano ma bende en achiel kuom josiasa mago mag kata mano mar duond bura mar ODM owacho ni thicho oko e apisi Edwin Sifuna en gino makare. Wira ni jatelo no ne osebedo kadhi ataro kod moko kuom chike ma bende tayo duond bura mar ODM. Ne oloso kama: en kama ji bedo thuolo wacho pachgi, but koyieri kaka party leader kata kaka party spokesperson ma wan gi secretary general, you speak the mind of the party. Inya bedo gi pachi, but nyaka iwach gima party dwaro ni mondo iwachi. Mari no ka jo party ok dwar ma oketi ni mondo iwachi emiwacho. So okada wacho nyaka gisani ni nitiere pogruok e party. Party pod intact. Osegombo ni Sifuna kane gipeke party owuok gi owe mondo jomoko chako ti. Mora gero kaya scratch kata ODM nochak gi joma tin to dongo mochopo kuma nochopi. Bedo ni Sifuna ne secretary general ok en ema nokwongo, nitiere jok mosebedo kata tije party mang'eny. Jok manyien biro gero party kadhi mbele. Sifuna be ni thuolo mar wuok dhi chako party ne kata dhi join ng'ama chielo mondo gidhi go mbele gi weche mag party. Catherine is a legitimate deputy secretary Mabende can take care of the party and speak on behalf of the party. Maonge Linda Ground, Linda Care Youth, Linda Care. One ODM party as a party. Onge ODM morone Linda Ground. Kede ka register political parties onge gimachalo Linda Ground, Linda CG what. Maonge managik majikelo mondo lok pachwa. Wanonge ni ODM en achiel, en ODM party leader wanyocho tho. Wachako waketo party leader manyien maino buru party leader waonge party leader machielo. Wantiere gi Nyawang'aya Gladys e jakom mar party. ODM owuok e party Azimio, there is no problem ginyalo manyo kendo party machielo kage ikore ne yiero mwadhi mbele kae. Ne giriwore gi common interest, ka interest lokore kore kanyo kata ka ng'ato wuok. To bende jatend piny Kenya William Ruto ne ochoyo wang'e e dongruoge mago mopogore opogore ma bende ichwalo e kaunti mano ma Garissa kocha. Ne omolo e paw ndeke mano matin ma yudore gwenge ma Garissa, kama bende ne owacho kata ne olero ni okang' mano mar gero paw ndeke no en mano mar neno ni oganda mawuok e gwengego bende oyudo dongruoge kata chenro mopogore opogore ma oganda jo Kenya mamoko osebedo ka yudo e pacho kae. Basi tunapokea Rais wa Jamhuri ya Kenya akija kuwekelea jiwe la msingi na mkiwa moja kwa moja na Naibu wa Rais Profesa Abraham Mure. What we are putting up at Garissa University is a two-storied
tuition facility, which is supposed to house 1,100 learners. And it's due to the proposal that you sent to Madam Karen Basie, and she was able to send us here to come and put it up. It takes us a total of 72 weeks. Currently, we are at the 16th week, and the total contract sum is 279 million. So maybe if I can take you through, apart from it being two-storied, maybe I can explain what we have at the ground floor. Hizi classrooms ziwe tayari kwa muda mfupi. Tumpigie makofi tafadhali. Hongera, Your Excellency. Basi rais amewekelea jiwe, mepima akaona iko sawa. Sasa kujaza simiti ili msingi uwe umesimama imara kabisa. Tujue ya kwamba kazi inaendelea vizuri kabisa. I have given them exactly 1 year. They must complete hostels so that you guys can have a place where your residents can be and you can learn better and contribute better to the development of our country. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Na ndio sababu mimi nataka niwaeleze. It is the reason why I have committed more resources to universities, because knowledge, skills, competencies are important for the development of our country, and the young people of our nation are the greatest resource that we can have. And the greatest empowerment we can give you is a chance to acquire knowledge. Aga mumoya kata kamano kikidhi mabor bang' kinde machok podado kai kod weche mamoko mawaikoni. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Wayudo kanyo ni jalup gavana mano ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula mabende osebedo ka goyo debe ne yiero e kidieny mano mar ariyo mano ma ne jatenda piny Kenya William Ruto santo koro golo kwayo ne oganda mago mabende wuok e gwenge mag Western mar mondo mi gichung' motegno kod moluor William Ruto e sach yiero maduong' ma ibiro bedo ka ibago e pacho ka e higa manyien. Savula ne ojiwo oganda go ni to kaber oganda go duto te mago mabende wuok e gwenge ma Nairobi, Kajiado, Mombasa kaachiel kod mago modak oko mar piny Kenya mar mondo mi gibi gikelo ombulu maromo milion 3 ne jatend piny William Ruto e sach yiero makamano. Ne uloso e gwenge mago ma Kajiado kama bende ne olero ni duond bura mano mar UDA e duond bura ma owinjore.
mateso ikiwemo na wale wa Kalenjin wa Mount Kenya. Lakini amesema pia tuende diaspora. Kule Western tunatafutia Ruto 2.6 million votes under UDA for him arudi kama president. Kule diaspora nao hapa Kajiado, Nairobi, Mombasa, Waluya wako wengi sana. Tumekuja kuwaomba nyinyi Waluya wa hapa Kajiado. Sasa ile mnapigia Kato awe governor. Sasa ile unapigia Ngadianye awe senator. Please, naomba pia mupigie William Samoei Ruto ili pia tupate nafasi ya mawaziri na nafasi zingine ma-PS kwa serikali kuu. Tunaelewana hapo? Tutamlete kwa sababu nataka hii team zote zitembee pamoja. Katosi ndio state house controller. Tutakosaje kuleta Ruto hapa? Lazima aongeleshane na nyinyi hivi tu empowerment yote tufanye kazi pamoja. Tukiongeza kura zile tuna project 2.6 kutoka Western, tuongeze za diaspora 300. We'll have 3 million votes na tutaheshimiwa hii Kenya. Tukisema Ruto tupatie hii tunapata. Tukisema Ruto tupatie hii tunapata. Lakini tukimpatia less votes will be less powerful in the UDA government. And I can tell you the truth, kama mtoto wa pastor, nionyeshe presidential candidate mwenye anashinda Ruto. Nionyeshe tu mmoja Kenya hii. Hajazaliwa hata. Pengine Savula atajipanga maybe huko mbele 2042 ama. Lakini sasa hii tukae na mheshimiwa Ruto. So hapa Kajiado pia nataka kushukuru jamii ya Wamasai wakiongozwa na mheshimiwa Gadenye hapa. Wametureceive vizuri na tunakaa pamoja vizuri. Ekindeni majonyuol dhi nyime kod chwalo nyithindo e sikul chulonegi school fees e kind weche mago mamoko moloyo to jopuonjrego mariwore kod grade 10. Jonyuolgo kata jopuonjrego mago mabende somo e sikunde ma nyithindo kata jopuonjre dhi e sikul aito giduogo dala mago mabende wuok e gwenge ma Madhira ne oyudo sir e wechego mago mag somo sir mar omenda mano mabende romo milion 50 kod 4 duto te. Ne ogiwacho kata okang' sir makama ne ochiw kod jod bura mano makono Eric Wamboi. $8 million. Gorano iko both boarding and day. So hii check ya wenye wako day school. Gorano 2.2 million. Wapi makofi yako? Na nakubali sio pesa yangu. Najua naona watu wengine huko wanasema sio pesa yako. It's true, it's not my money. It is not my money. Lakini mimi napanga vizuri kuliko wale wengine. Na hii pesa ni kupangwa. Kila kitu ni kupangwa. We are declaring today that day school education in Madera is free of. Wewe mzazi ni kutayarisha mtoto, kumpea breakfast, anaenda shule, anaenda kusoma. Na hiyo pesa silipi nusu. Najua kuna watu wanafikiria hiyo pesa nalipa nusu. Hapana, leo nalipa pesa yote, watoto waende shule wakasome. Tulipe tusilipe. Tulipe tusilipe. Na ndio maana nimekuja na principal secretary hapa. Sababu mimi nataka, nimeungana na serikali na William Ruto ili hii Madera iendelee. Na Madera imeendelea. Barabara inajengwa. Soko tumejenga. Affordable housing tunajenga. Stima tunaweka. Maji tunaendelea. Sasa mnataka niendee hizo vitu wapi? Kama serikali bajeti yetu kubwa sana tunaweka kwa maneno ya masomo. Mwaka huu ni zaidi ya shilingi bilioni 700. Mnajua bilioni? Hiyo ni pesa mingi sana, si ndio? Lakini hiyo pesa haitoshi. Ndio kwa maana
hii mpango, hii program ya masomo kwa wote ambayo inaongozwa na mheshimiwa wenu inachangia pakubwa sana sera ya serikali. Na mimi nataka kusema asante mheshimiwa, asante sana. Mna bahati kwa sababu pesa ya CDF iko na mambo nyingi, na sio kila kiongozi anaweka masomo kibaombele. Oringo nyake gwenge mago mawe buye kocha kama bende wayudo kanyo ni ji ariyo owito ngimagi ka ji mamoko ariyo to otony e lak tho. Banka bende lo ne imogi e sechego mago ma bende ne gikunyo lo e gwenge mago ma Maruti B e kar chung' od bura mano mawe buye East County mano Mabungoma. Jogo ma bende ne oneno masira market koda mano ne owacho ni ji ariyogo ne kunyo kuoyo, kata kamano masira makamano ne otimore. Nyaka gie sani nonro osechak tim kama bende ojiwo ogandago mar mondo mi gitem ni gineno kata giketo arita margi nyime e sechego ma gitayo chenro makamago. Mimi ni ndugu ya marehemu mwenye amepata ajali. Ni kijana ananifuata kama mara tatu. Ni kijana mdogo, lakini alikuwa ni kijana wa bidii, kijana wa kujituma. Amepata matatizo kama bado anatafutia familia, na jaribu kutengeneza makao ya familia. Sasa mimi nilikuwa tu hapo nje na semecha akapigia msichana wake simu. Akaambia Naliaka, sisi huku tumepata ajali. Masika wako papa Lupwipwi amekufa. Wenzetu hali ya kutafuta walikuwa wamekuja kutafuta kuchimba maram. Machiegni misawa mano mar kawo weche manyien mago mag tuke. Wayudo kanyo ni alap tuke mano makasarani olor motelo ne Kongo mare e tielono mano mar ariyo ne ikruok ne tuke go mago mag AFCON ma ibiro ta e higa 2027. Nicholas Musonye mano mabende en jakom mar kamiti mochung' ne weche mag bero alabno okwayo horuok e kinde ni mago mabende Kongo mare kata gedo mare dhi nyime. Variety. We don't want to be caught off guard. If we have the 3 venues in Nairobi, we are safe. But he has said we have a safeguard. In case CAF insists that we want to go and play outside, we have it already in place. Mombasa is on course. So there should be no cause of worry. Our emphasis now is to put up the venues that will be standard of CAF. The playing surface, very critical. And that's why the CAF inspectors are here now. So we are ready for AFCON. And we only want to ask our people, especially football and rugby, when we close some of these venues, it is not intentional. We want to have the best of AFCON for the legacy of this country. So be prepared for some inconveniences, especially the league matches that we may have to be played elsewhere, not in Nairobi. So we are ready. Gikanye madikela giko mar mi weche manyien mago mag Dier Odiochieng tudri koda komono kanyo sapar abiro duogo ka kelo ni weche mago manyien ka abiro kelo gi e yono machiek. Oriti masani nyinga Nelly Achieng ngine.